J'ai besoin d'une mère pour mes filles étaient, vous avez besoin d'un abri. La demande en mariage déclarant du cowboy veuf. L'hiver arriva tot dans les hautes plaines cette année-là. Il vint sans cérémonie, sans avertissement, juste un resserrement discret de l'air, undercissement pale du ciel, pousse la première neige, fine comme de la cendre que dérivait de billets sur la terre comme si elle n'y savait pas aussi poser. Ias croter le remarqua avant la plupart de hommes. Il le remarquait toujours. Le Freud lui parlait de sormis, en petit signe dans la fécond, dont ses genoux assis, planant avant l'aube, dans la fécond dont les planches de la veranda superaient quand il sortait, dans la fécond dont les chevaux assis serrant les uns contre les autres à la barrière, le souffle épais était blanc, la tête basse. Il resserra son manteau et scruta l'horizon. Rien n'y bougeait là-bas. Juste de champs blancs par le gel et la longue chaîne de collines accroupies sous un ciel couleur de vieux fer. Le ranch s'y dressait seul face à toute cela. Silencieux, tenant bon comme le font les veufs. Non parce qu'ils attendait le printemps, mais parce que par de reviendrait à mettre quelque chose de définitif. Derrière lui, la porte grincapapa. La voix était petite, prudente, comme si le son lui-même risquait de s'y briser dans le froid. Elias s'y retourna. Marie s'y tenait sur le sol enveloppé dans le vieux châle de sa mère. Il était trop grand pour elle. Glisse d'une épaule, les franges balayaient le plancher. Ses cheveux sombres étaient émals de sommel. Ses yeux encore du de rêve tuel n'avait pas encore appris à s'y méfier. Derrière elle, Anna s'y cachait en moitié. Les doigts crispes dans l'arlet de ses chemises de nuit. Elle était la plus silencieuse. Toujours à observer, toujours à mesurer. Vous ne devriez pas être libre, dit Elias doucement. Marie haussa les épaules. Le vent aimait révéler. Ce vent, toujours à s'y faufiler là où il n'invitait pas. Elias s'accroupit. Ouvrit les bras. Marie traversa les planches de la veranda et grimpa sans hésiter. Il la soliva sans effort. Même si son dos protestait, plus chouvant. Anna resta où elle était. Les yeux full en son visage. S'assurant que tout était encore en sa place. Viens toi aussi, dit-il doucement. Après une pause, Anna s'avança. Il la tira contre lui de son bras libre. Les trois respirent ensemble dans un rythme lent et partage. Pendant un instant, le froid s'adoucit. À l'intérieur, la maison sentait le marque de café. La fumée de bois était la trace infime de la vendée qui subsistait. D'une vie crevait autrefois traverse ses pieces avec et intention. Elias posa les filles à table et versa le peu de les que restait dans de tasses et breches. Il coupa le pain à pain. Edel la dernière confiture avec soin. Faisant semblant qu'elle en avait place. L'argent était fait rare depuis la mort de Clara. Pas d'un coup, lentement, discrètement, comme le gel que s'y glisse sous une porte. Il travaillait la terre plus dur maintenant. Prenait de petits boulots quand le temps le permettait. Réparait les clôtures pour de voisins que n'y croisaient en plus tout, à fait son regard. Des hommes que n'y savaient plus quoi dire au chagrin une fois qu'il durait plus longtemps que la politesse. Les filles mandraient en silence. Dehors, le vent forçait, secouant les fenêtres comme de phalanges impatientes. C'est alors qu'Elias entendait le coup. Il n'était pas fort. Il n'était pas exigeant. Juste trois coups fermes, mesurés, froids, attendant poliment de l'autre côté de la porte. Anna leva les yeux la première. Ias s'y leva. Tous ses instincts s'y tendraient. Pas exactement de la paire. Juste une prudence née de trop divers passés à apprendre si que le monde prenait quand il croyait que personne n'y regardait. Il ouvrit la porte. La femme que s'y tenait la semblait sortie town, droit de la tempête. Son manteau était fin, trop fin, effiloche pointed, répit au coude. La neige collait à ses jupes, fondait une tache sombre le long de l'arlet. Ses cheveux étaient relèves à la hâte. De mèches s'échappant pour fouetter un visage pâle de froid et de fame à la fois.
El tenate un ballot contra esse poitrine. Pinin on instant, aucun de du any parla, pusel de glit. Animated chuael yve podetri du travail ici. Savoix tremblate non de faiblesse, mais d'effort. Elias el observe l'entaiment. Non comme les hommes le font parfois avec fin au jugement, mais comme un rancher étudie le temps. Prenant la mesure, lisant les signes. Do venez-vous, demandait-il. Das es loin, répondit-elle. Le balabouhea. Un petit cri d'enfant essa chapa. Mince et fatigue. Elias essa carta sans réfléchir. Entrest. Lâche la frappe comme un mort. El chinka légèrement, en franchissant le sol. SES bots lacent de imprientes humides sur le plancher. Les filles regardaient depuis la table. Les yeux grands, curieux et prudents à la fois. La femme s'effondre sur la chai tu Elias avait tire pour elle, serant l'enfant plus fort comme essa. Elle craignait qu'on le lui prenne simplement parce qu'on le pouvait. Je suis désolé, dit-elle vite. J'ai n'hiver pas de ranger. J'ai pour partir si pas, en repartant dans ca. Copa is en jetant un regard vers la fenêtre au la neige tombée maintenant plus de roue. Apace et implacable. Pas avec un bébé. Le mot resta suspended dans l'air. Marie descended d'essa chaise ETS approcha, scrutin le ballot. Elle Freud. Les yeux de la femme s impliant eventuel ini puisse les retenir. Elle hoa la tête en foi. Elias la chercheur en couverture. Un que clara avec cosu. Les boards usés du par le temps et la lui tendit. Leurs doits se frôlèrent. Les scenes étaient déglacés. Merci, murmura-t-il. Le bébé s'apaisa presque aussitôt. Lâche le faisancy que l'épuisement n'avait pas pu. Le silence revint. Plus Lord Maintenant. Different. Elias s'appuya contre le comptoir. Ici fratten l'amaquoir. Il sentait le poids du moment que passait. Comme les grandes décisions arrivant souvent, de guise en petite grâce. Comment vous appelez-vous? Demandait-il. Elle hésita. Just une fraction de seconde de trop. Ruth, dit-elle enfin. Anna elle étudia attentivement. C'est dans la Bible. Ruth parvint à esquisser un sourire fatigue. Oui, elle sacha la tête. Vous pouvez rester la nuit. La tempête n'est si calme pas. Rup baisa les yeux sur son enfant pousse, les reliva vers lui. Qualt chose comme du soulagement traversa son visage, suivit rapidement d'autres choses. De la paire peut être au lieu de la fierté. J'ai n'ai pas d'argent, dit-elle. Mais j'ai pour travailler, cuisiner, nettoyer. J'ai suis pas j'ai sais interrompit Elias doucement. Il regarda ses filles. Hus l'espace vide dans la maison chuac en travail car n'avait jamais réussi à combler. L'hiver passait de tau côté pour là. Première fois depuis la mort de Clara, Elias s'autorisa à penser l'impensable que la survie en était peut être pas faite pour être vécu seul. Le vent hurla dehors, secouant de nouveau la porte était quelle part au fond de ses poitrines. Une question s'y forma. Lourde, nécessaire, terrifiante. Il n'y la prononça pas encore, mais elle attendait. Cette nuit-là, le Freud s'y rapprocha. Il s'y glissa le long de fenêtres, s'installa dans les coins de la pièce, passa sous la porte en deux fins et invisible. Le feu fit de son mieux, crépitant bas et régulier, mais l'hiver avait un fécond rappeler à tel le monde capacité vraiment la terre. Ruth était assise à table, le bébé dormant contre ses poitrines, la couverture bien serrée. Elias elle observait depuis l'autre bout de la pièce tandis qu'il réparait un rein fendu. SES means bougeant par habitude plus que par concentration. Les filles tournaient autour de Ruth comme de oiseaux prudence. Marie parla la première. Comment elle s'appelle? Ruth baissa les yeux sur l'enfant. Sa bouche est assistante. Elisa en a pincha la tête. Elle est très calme. Elle apressa elle dit. Les mots sortant éventuels ne puissent les retenir. Le silence suivit. Pas gênant, juste plein. Elias s'éclaircit la gorge. Vous avez de que vous cherchiez du travail? Oui. Releva les yeux vers lui, plus ferme, maintenant malgré la fatigue que marquait son regard. N'importe quel genre. J'ai n'y causerai pas d'ennui. Ilcha lentement la tête. Si tu endroit n'y voit pas beaucoup d'ennui, surtout juste le temps.
El surat faiblement a cela. Le sourire inattendue pas tout à fait sesu. Plus tard, après que les filles furent couches, Marie déjà endormie. Anna recroquevelet auteur de essai papé. Elia s attended on paliasp, pres du fou pour ruder le bibi. Il y deterna pended chuel arrangate ses jupes. Louis accordant la dignite, que Clara Louis avait autrefois apres à respecter plus que la simple politesse. Vous pouvez prendre la chambre. Propose a file. J. Prendrai la canopy. Ruth secoua vite la tête. Non, s'il vous plaît. Nous sommes déjà bien à ses reconnaissances. Il n'insiste pas. Certaines choses n'étaient pas faites pour être poussées. La nuit s'apaisait. La neige tombait plus fort maintenant. Apace et régulière. S'amoncelait contre les murs comme si el comte rester. Elias restait evil sur la canopy, fixant les poudres du plafond, écoutant le rythme du respirations près du feu. Une femme, un enfant entrelacé dans le sommeil. Clara respirait ainsi quand elle rêvait. La pensée le frappa sans prévenir, tranchante comme l'air froid dans les poumons. Il tourna le visage vers l'amour, mais quoi serait-il attendait que cela passe? Le matin n'arriva pas les silencieuses. Le monde dehors était mécanisable. Champ liste blanc, poteau de clôture réduit à de sombres moignons. Le ciel baisse était lourd, pesant comme sil comte rester. Ruth était déjà réveillée. Elias la trouva au poil, Addison lâcha. De braises avec impatience minutieuse. Elisa attachée contre essai, poitrine dans un écharpe fait d'un chêle déchir. L'odeur du pain implicite la peace. Simple. Honit, vous n'étiez pas oblige, communiquait-elle. Je n'avais envie. Répondit-elle doucement sans s'y retourner. Ca de s'y sentir utile. Quelque chose dans la façon dont elle le dit. Comme si elle utilite était une chose fragile qu'elle craignait de perdre, le fiature la tête était répondra. Plus jamais. Les jours prièrent un rythme fécond par livre. Rue travaillait sans qu'un le lui demande. Elle rappliquait les vêtements, balayait la neige de la veranda, chantait doucement à Elisa Tound, en patrissant la porte. Sa voix était basse, presque hésitante, mais elle portait un chaleque resté d'acquis au moins longtemps après qu'elle soit Tuesday. Les filles la suivaient partout. Marie parlait sans fin, racontant à Ruth le bonnet le printemps dernier. Son endroit préféré près du ruisseau, éventuel inégalé. Le rire de même NET. Comment il sonna comme de clochettes. Ruth écoutait chaque émotif sans jamais la presser, sans jamais détourner les yeux. Elle restait plus proche, plus silencieuse. Elle observait les mains de Ruth, essay faking de bouger, essay faking de tenir le bébé tout, en remuait un marmite sans, en renverser un goutte. Un après-midi, elle demanda. Pourquoi vous n'avez pas de mari? La question tomba lardement. Ruesi figia. La colère suspendue au-dessus de la marmite. La pièce Tuesday, entre d'elle. Elias ouvrit la bouche. Mais Ruth répondit la première. Il est mort, dit-il simplement. Anna absorba cela. Hacho une fois la tête. Notre maman aussi. Ruth tourna alors les yeux brillants mais fermes. Elle s'agenouilla à la hauteur d'Anna. Je suis désolé. Anna hésita. Pousse esavanka et les traînait un seul fois, fert et bref. Ruth ferma les yeux comme si on lui avait offert quelque chose de précieux qu'elle n'avait pas demander. Cette nuit-là, tandis que le vent hurlait et que la neige battait les fenêtres, Elias était assis à table, aiguisant son couteau, le son lent et délibère. Rudberka Elisa près du feu. Vous pourriez rester, dit-elle soudain. Elle leva les yeux, surprise. Pendant l'hiver, continuait-il. Des tempêtes comme celle-ci, elle n'y pardonne pas les erreurs. Voyager est dangereux. Son regard glissa vers les filles blanches sur le tapis. Ainsi murmurait de secrets, pousse revint sur lui. Je n'y veux pas être un fardeau. Elle posa le couteau avec soin. Vous n'êtes pas en les mots vinrent plus facilement qu'elle, ni élevait cru. Elle scruta son visage comme si elle essayait de lire si que n'était pas dit. Et après l'hiver, elle hésita. La vérité passait lourde sur assez longue. Je n'y sais pas. Admit-il retoucha lentement la tête.
Alors, on prendra les choses un jour après l'autre. Cette nuit-là, le vent s'apaisa. Pas beaucoup, juste assez pour que la maison s'y détende, pour que le feu brûle régulier sans l'odeur. Elias resta. Evil de nouveau, mais cette fois, ses pensées n'y tournaient plus seulement autour de la perte. Elles tournaient autour de la possibilité de la paire parce que quel part entre les réponses partagées étaient les matins silencieux. Entre les rares étaient le simple réconfort d'une autre présence adulte. Quelque chose de dangereux avait commencé à grandir. Quelque chose de chaude était livre avait un fécond de testertat si gros cette fleur. La première vraie tempête arriva de nuits plus tard. Non pas celle que s'inquiète par le tonnerre ou le drame. Just un chute lente était de fond de neige que commença au crépuscule qui n'y serait plus. À minuit, le monde dehors avait entièrement disparu. Avait tout ennuyé par le blanc. Elias s'y révéla au brut du bois que craquait, pas propre, mauvaise. Il fut d'abord instantanément, but à moitié si. Le cœur battant plus vite que son corps. Le feu avait brûlé, trop biais. Le Freud était glisse à ses audacieux maintenant pour faire claquer les vieilles planches. Ruth était déjà là. Elle était agénuée près de l'autre. Why glissant en butch fendu. Son souffle visible dans la lumière faible. Elisa était nichée dans un panier à côté d'elle, aimant-il profondément, dormant à travers toute cela. J'ai, n'y voulais pas vous révéler, murmura-t-elle, en le voyant. Vous auriez dû, dit-elle, mais sans direct. Elle jeta un regard vers la chambre de filles. Elle grelottait. Elle s'ajuda un autre butch, ajusta le tirage. Le feu prêt, flambe pousse s'y stabilisa. Lâche-la repoussa le Freud centimètre par centimètre. ILS restaurant là un instant. Tous deux accroupis, regardant les flammes faire leur travail. Dehors, le vent gemiba est constant comme un animal car pit la clôture. On est bloqué par la neige, dit Elias doucement. Peut-être pour de jours retoucha la tête. On s'arrangera. Cette phrase encore comme si la survie était une compétence tuelle avec perfection par répétition. Le matin n'apporta aucune lumière, juste un lueur gristre que pressait contre les fenêtres. Elias palait jusqu'à si que ses épaules brûlantes, dégageant un étroit ceinture de la porte à l'écurie. La neige était lourde, humide, impitoyable. Quand il rentra, le souffle court, Ruth avait déjà préparé le petit déjeuner. Simple, assez chaude. Vous n'étiez pas obligé d'y attendre, dit-elle. J'avais envie de manger avec vous, répondit-elle, et s'y surprenait lui-même. Les mots restèrent suspendus là, honnêtes, sans ornement. Les filles les sentèrent aussi. Marie serait dans son bol. Anna les observa tous les deux, les yeux vifs, absorbés. Les jours s'y brûlèrent. La neige se manqua plus haute que les barrières. Le monde s'y réduisit à la maison, à l'écurie, au petit cercle de chalets où ils maintenaient vivant ensemble. Ruth appréciait aux filles à repriser correctement pas juste de réparations rapides, mais de points faits pour durer. Elias leur montre comment lire les signes du temps, même quand Lucille restait cash. Le soir, il en lui racontait des histoires. Pas de grandes, pas d'héroïques, juste de souvenirs. Clara revint une fois. Marie menciona encore son rire. Comment elle remplissait autrefois la cuisine. Elias s'y figia, le souffle coupe, attendant que la douleur familière le submerge. Ruth écouta en silence. Les yeux doux, sans jamais s'imposer là où elle n'avait pas ses places. Elle avait l'air gentle, dit Ruth quand Marie finit. Elle était, répondit Elias. Était pour la première fois, le émouti, et il l'oubrissa pas. Plus tard cette nuit-là, longtemps après que les filles dormirent, Elias trouva Ruth à la fenêtre, regardant la neige. Vous n'y verrez rien, dit-elle doucement. J'ai sais, répondit-elle. J'ai n'y cherche rien. J'ai mes souvenirs. Elle la rejoignit, vaillant à laisser de l'espace. J'ai longtemps pensé que les tempêtes étaient en punition, dit-elle après un moment. Comme si le monde vous disait que vous aviez fait quelque chose de mal. Maintenant, j'ai pensé qu'elles sont juste de test pour voir si que vous tiendrez quand le reste disparaît.
Elias étudia son profil dans la lumière faible. La force que sy trouvé. La résolution tranquille. Tu es que vous tenez? Demanda-t-il. Elle hésita. Puis ceci. Le portrait du poète. Il deglutit. Roof. LSE tourna complètement vers lui. SESU étaient firmes mais vulnérables. Je sais ce que ça ressemble. Je sais ce que ça répète. Je sais ce que vous n'y cherchez pas. Je n'y cherche pas. Interrompit-il doucement. Elle tressaillit à peine, mais elle continua. Je suis fatigué de portrait de choses. Le silence s'étira entre eux, a paix et fragile. J'ai deux filles, dit-elle enfin. Elles ont besoin de plus que ce que j'ai pour leur donner ça. Elles ont besoin de cela, de constance, d'une femme que sait tenir en maison quand le monde pousse de taux côtés. Le souffle de Ruth est bloqué. J'ai n'y demande pas d'amour. Poursuivre. La voix maintenant. J'ai n'y sais pas si j'en ai encore en moi. Mais je demande à l'aide, un partenariat, un moyen de traverser cette hiver et peut-être le suivre. Il croise pleinement son regard. J'ai besoin d'une mère pour mes filles, dit-il. Et vous avez besoin d'un abri. Les mots tomberont lourdement. Honit, décairent dans leur simplicité. Rud by so les sur ses mains. Elle tremblait légèrement. Et vous, tu es ce que vous avez besoin? Demanda-t-il doucement. Elias n'y répondit pas tout de suite parce que la vérité était dangereuse. J'ai besoin de n'y plus être seul, dit-elle enfin. Des larmes implirent ses, mais n'y tomberont pas. Elle houa une fois la tête lentement, délibérément. J'ai n'y la remplacerai pas, dit-elle. J'ai n'effacerai pas si curiosité. J'ai n'y vous le demanderai pas, répondit-elle. Je ne vous demanderai pas de promettre des sentiments que vous n'y ressentez pas encore. Elle esquissa un faible sourire triste. Je n'y leur ferai pas confiance si vous le faites. Le feu crépita derrière eux, régulier et touchante. Dehors, la tempête faisait rage. Je le ferai, dit infant Ruth. Pour les filles, pour Elisa, pour survivre. Elias ferma les yeux. Le souffle tremblant comme SOL élevait retenu pendant de semaines. Merci, dit-il. Elle tendit alors la main, non pour le toucher, mais pour poser ses palmes sur la table entre eux, une offrande, un commencement. ILS restera assis là jusqu'à ce que le feu baisse de nouveau, jusqu'à ce que la tempête d'air s'apaise, en un murmure. Pas amoureux, pas encore, mais plus d'étrangers. Et parfois en hiver. Cela suffisait pour empêcher le froid de gagner. La maison changeait après cette conversation. Pas d'une fake qu'on pouvait monter ou mesurer, mais dans la fake dont elle est posée, dont les pas s'en moins courir sur les planches, dont le silence n'y semblait plus attendre pour les accusers. ILS le dirent au fil le lendemain matin. Elias choisit ses mots avec soin comme il le faisait avec les chevaux nerveux au les tio gallies. Rud va rester dit-il, assis à table, les mains joints. Nous aider à garder les choses stables. Marie rayonna immédiatement. Pour toujours. Ruth inspira doucement. Elias le sentit à côté de lui. Pour l'instant, dit-il en saison après l'autre. Anna n'y serait pas. Elle étudia Rud de la même façon qu'elle étudiait les nuages avant un tempête. Vous n'y partirez pas, demanda Anna. Rud s'agenouilla devant elle, croisant son regard. Pas moins d'y être obligé et pas sans vouloir d'abord. C'est le symbole la satisfaire. Anna une fois la tête et retourna à son porche. L'hiver continua son long travail de mole. Il y de jours difficiles, de tio que gelante, un veau perdu dans le froid. De nuits où Elisa pleurait sans femme et au Rud arpentait le plancher jusqu'à l'ab avec de ombre sous les yeux. Il y de moments où Elias serpent Ruth fixant la porte comme si elle écoutait de pas Venus d'un passé, tu elle avait fui. Mais il y aussi de bons jours. Des jours où les filles rien si fortes tu Elias devait le rappeler, que les merci étaient immenses. Des jours où le pain de Rut l'avait parfaitement. Des jours où la neige a cessé le monde de 16, pour que même le chagrin semble assorti. Il dormait séparément. C'était un accord tacite.
Ruth prenate la petite chambre. Elias restate sur le canapé. L'espace entre is était délibéré, respectueux. Mais parfois tard dans la nuit. Elias restait evil à écouter la maison respirer ici. Il demandait comment quelque chose pouvait sembler à la fois installé et inactif. Un soir, alors que l'hiver s'étirait vers son point le plus profond, Elias rentrant tard de l'écurie, les épaules douloureuses, le froid enfance jusqu'à uxos. Ruth était à table, couchant à la lumière de la lampe. Vous avez manqué le dîner, dit-elle doucement. Je n'avais pas faim, mentait-elle. Elle observa un moment, puis ainsi, leva et lui apporta un bol. Elle le posa sans commentaires. La gentillesse de si geste toucha plus fort qu'une accusation n'aurait pu le faire. Elias, dit-elle après un moment sans lever les yeux de son ouvrage. Il faut que je vous dise quelque chose. Ça peut être nécessaire. Je vous écoute. Je n'y suis pas arrivé ici par hasard. Il attendait. Il y avait d'autres maisons, d'autres fermes, de hommes crevant du travail. Son aiguille s'immobilisa. J'ai choisi celle-ci. Il la regarda maintenant. Pourquoi? Elle déglit. Parce que quand vous avez ouvert la porte, vous n'y m'avez pas regardé comme un problème à résoudre. Vous m'avez regardé comme si j'avais froid. Quelque chose en lui s'y déplaca. Je n'y peux pas permettre que je serai le genre de pause que les gens attendaient. Continue à téléphone, j'ai été trop longtemps seul. J'ai pris des décisions vite. J'ai parce quand les choses me semblent dangereuses. J'ai n'y vu n'impecherai pas, dit Elias doucement. J'ai sais, c'est voix séduisante. C'est pour ça que je suis encore là. Dehors, le vent s'y lève de nouveau, secouant les fenêtres. Mais à l'intérieur, le moment bon. ILS s'y mère en doucement plus tard. Pas d'église, pas de foule, juste un jube de pics de la ville voisine. Les filles débattaient près Elisa et dormaient dans les bras de Ruth. Elias portait ses chemise la plus propre. Ruth portait une robe simple tuelle avec cousu elle-même. Les mains fermes, l'expression calme. Oui, dit-elle sans hésiter. Oui, répétait-elle, la voix sur n'était pas du romantisme, c'était de la résolution. Les filles les traînèrent après toutes, les deux à la fois, les bras serrés autour de ses tailles. Rut rain et Elia sentait quelque chose si de nauer, en lui tuail n'avait pas réalisé être encore verrouillé. Le printemps arriva lentement. La neige fondait en bout. La glace lâcha prise sur le ruisseau. La terre respirait de nouveau. Avec le digel vinrent les murmures. Les gens remarqueront Ruth non sans gentillesse, mais avec prudence. Certains approuveront d'un signe de tête. D'autres poseront des questions avec trop de pauses. Elias répondit si tuail pouvait. Il gardait le reste. Un après-midi, un homme arriva au ranch à cheval, grand, bien habile, trop propre pour être aussi loin. Ruth serait dit tuail le vite. Elias le sentit immédiatement. L'homme mit pied à terre, chapeau à la main. Madame Kruder, la mâchoire de Ruth s'y crispa. Vous n'y devriez pas être ici. Elias s'avança. S'y plaquant entre eux. J'ai pourvoiteur, demandait-il. L'homme serait faimant. Just récupérer si que est dû. La main de Rudd trembla. Elia,